Hello friends, today you will learn most beautiful composition which is composed by Ustad Tafo Khan. It's a great composition in Kaharwa. বন্ধুরা, উস্তাদ তাফো খানের বিখ্যাত কম্পোজিশন কাহারওয়া প্যাটার্ন আমি আপনাদের আজ দেখাবো। খুব সহজেই শিখে যাবেন। I'll teach you part by part. আমি প্রথমের লেগটি প্রথম দেখাবো। তাথু নে তা, তাতু তাতু নে তা, তাতু one finger style, tu, that means tun. Tatu ne, two finger style, tu, last two fingers, ne ta, tatu ne ta, tatu ne ta, tatu ne ta. First line, tatu ne ta, tatu ne ta, tati tati tatu ne ta, tatu ne ta, tatu ne ta, tati tati tatu ne ta, tatu ne ta, tatu ne ta, tati tati tatu ne ta, tatu ne ta, tatu ne ta, tati tati tatu ne ta. Then you will add the dha. Dhatu ne dha, dhatu ne dha, dhati dhati dhatu ne dha, dhatu ne dha, dhatu ne dha, dhati dhati dhatu ne dha. কিছু কিছু ঘরানার স্টাইল রয়েছে। প্রথমে মুদি দিয়ে স্টার্ট হয়, খুলি নয়, মুদি দিয়ে, মানে শেষের অংশ দিয়ে তা দিয়ে স্টার্ট হয়। অনেক ঘরানাতে দেখবেন যেমন না দিয়ে বা তা দিয়ে স্টার্ট হবে, এরকম ভাবে স্টার্ট হবে। দেন বায়া অ্যাড হচ্ছে। ফার্স্ট উইল বি তা, দেন বায়া অ্যাড সেকেন্ডলি। তো এগুলো একটি স্টাইল, এক একটি ঘরানার স্টাইল রয়েছে। তাই স্টার্ট হলো তাথু নে তা, তাথু নে তা, তাতি তাতি তাতু
ফার্স্ট লাগি, প্র্যাকটিস ইউ মাস্ট বি সাকসিড। আপনিও প্র্যাকটিস করুন, পারবেন। দেন এর সাথে মায়া অ্যাড করবেন ধাতু নে দা ধাতু নে দা দাতি দাতি ধাতু নে দা দাতি ধাতু নে দা দাতি দাতি ধাতু নে দা দাতি দাতি ধাতু নে দা দাতি ধাতু নে দা ধাগ তাতি তাথু নে দা ধাগ দাতি ধাতু নে দা দাতি দাতি ধাতু নে দা দাতি দাতি ধাতু নে দা দাতি ধাতু নে দা দাতি ধাতু নে দা। এই লাগি ফার্স্ট টু লগিস। দেন এর ডাবলে বাজবে ধাতি ঘেনে তেরে কেটে, ধাতি ঘেনে তেরে কেটে, ধাতি ঘেনে, ধাতি ঘেনে, ধাতি মিডল finger, ঘেনে, ne will be index finger over the gum, धाती घेने तेरे केटे, तेरे केटे, टू फिंगर स्टाइल, धाती घेने तेरे केटे। चलते থাকবে धाती घेने तेरे केटे, धाती घेने तेरे केटे, धाती घेने तेरे केटे। देन ताती केने, ताती केने तेरे केटे। মাস্ট বি ক্লিয়ার। আমি বলেছি বারবার, বায়া এমনই একটা জিনিস, এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। বিভিন্ন রকমের গমকের কাজ রয়েছে, আমার টিউটোরিয়ালে 3-4 রকমের গমকের কাজ আমি দেখিয়েছি। এবারে অ্যাপ্লিকেশনটা সম্পূর্ণ আপনার কানের উপরে ডিপেন্ড করছে, আপনি কতটুকু বুঝতে পারছেন আর কতটুকু আপনি ওভারকাম, বাইরে আউটকাম আপনার আসছে, ইনপুট কতটা হচ্ছে, আউটকাম কতটা দিতে পারছেন, এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। কখনো এরকম ঠেলে, কখনো এগিয়ে। যত রিয়াজ করবেন তত হাতের গতি বাড়বে, এবং রিয়াজটা অবশ্যই টেকনিক্যালি রাইট হতে হবে। ধাতি ঘেনে কেটে তাতি ঘেনে, আমি জাস্ট আঙুল বোলাচ্ছি, দেখুন আমি কিন্তু বডিলি, আমার বডি কিছু হচ্ছে না, মুভ করছে না, শুধু রিস্ট অ্যান্ড ফিঙ্গার অ্যান্ড রিস্ট। আমি আগেও বলেছি, আর্ম বা ফোর আর্ম দিয়ে কিন্তু আপনারা তবলা বাজাবেন না, ইট ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট ব্যাড হ্যাবিট। এটা পরে পশ্চাতে খুব একটা বড় ডিজিজ হয়ে যাবে। যদি আপনি পুরো ফিগার দিয়ে, শারীরিক শক্তি দিয়ে বাজান, ফিজিক্যাল ওয়েট দেন, তাহলে কি হবে, তবলাটা কিন্তু ঠিক সঠিকভাবে বাজবে না, আপনি কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্ত হয়ে যাবেন। ইউ মাস্ট বি টায়ার্ড when you play by your physical weight, so be careful about it. Then তাহলে ওইটার ডাবলে, ফার্স্ট ওয়ান will be single and the second will be তাথুনেতা 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 তাতি তাতি তাথুনেতা 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 তাতি 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 তাথুনেতা 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 তাতি তাতি তাথুনেতা তাতি তাতি তাথুনেতা। তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, আপনি কিভাবে প্রেজেন্ট করবেন। ঠিক
ঠিক এটার উল্টো যাবে, দাঁতি কেটে দাঁতি কেটে দাঁতি কেটে দাঁতি কেটে। দেন রিভার্স, ঘেনে তেরে কেটে ধাতি, কেটে তেরে কেটে তাতি, ঘেনে তেরে কেটে ধাতি, ঘেনে তেরে কেটে ধাতি, केने तेरे केटे धाती, और केने तेरे केटे ताती, 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 केने तेरे केटे ताती। सो এগুলি খুব জনপ্রিয় একটি লেগি। উস্তাদ তাপু খানের হাতে শুনলেই বুঝতে পারবেন কেমন মাত্রা নিচ্ছে এই বাজনাগুলো। তো এই ছিল তিহাই, যে কোনো কিছু করতে পারেন। তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে দাও, তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে দাও, তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে তাতে কিনে দাও। আরেকটু বাড়িয়ে দেখাচ্ছি স্পিডটা। পসিবল। আপনিও একটু চেষ্টা করুন, রিয়াজ বাড়ান, ঠায় লয় বিলম্বিত লয় প্র্যাকটিস করুন। ইউ মাস্ট বি রিয়াজ ইন বিলম্বিত লয়, ঠায় লয়া, দেন ইউ মাস্ট বি সাকসিড ফর হাই স্পিড। তবেই আপনার হাতে হাই স্পিড গেইন করবে, আদারওয়াইজ কিন্তু হাতে স্পিড আসবে না। আপনি যাই বাজান না কেন, সবটাই ডিপেন্ড করছে আপনি কতটা রিয়াজ করছেন, কতটা আপনি পেশেন্স দিচ্ছেন বাজনার প্রতি, সেটা ডিপেন্ড করছে আপনার রিয়াজের উপরে। তো যাই হোক, আজ ছিল এই পর্ব। প্রতিদিনের মতো একই কথাই বলবো যে আপনারা ভিডিওগুলো বেশি করে শেয়ার করুন, বহু মানুষ শিখুক, খুব আনন্দ করে শিখুক। আমি জানি না এত মানুষের ভালোবাসা কেন পাই। প্রচুর মানুষ এখন আমাকে আমার টিউটোরিয়াল দেখেন, ইউটিউব থেকে ভীষণ পরিমাণে আমার টিউটোরিয়ালগুলি রেকমেন্ডেশন যাচ্ছে। প্রতিটি টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব থেকে রেকমেন্ডেশনে যাচ্ছে, ওরা এত এইগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। তো এটি আমার কাছে পরম প্রাপ্তি এবং আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, লট অফ থ্যাঙ্কস, বিকজ আপনারা না দেখলে কিন্তু এই টিউটোরিয়ালগুলি কোনো ভ্যালু থাকতো না। আপনারা শিখছেন, খুব মজা করে শিখছেন, আনন্দ করে শিখছেন। আমার টিউটোরিয়ালগুলোতে আপনারা কমেন্টস দিচ্ছেন, আপনাদের মন্তব্য রাখছেন, এগুলি অনেক বেশি প্রাপ্তি এবং আপনারা এগিয়ে চলুন, সবসময় আমি আপনাদের সাথে আছি। এটা পরম আমার প্রাপ্তি এবং আপনাদেরও প্রাপ্তি যে আমি আপনাদের সাথে এতখানি সময় কাটাতে পারি। আরেকটি বিষয় বলবো, যেটি হলো আপনারা আপনাদের মতামত জানান। এই টিউটোরিয়াল থেকে কি জানলেন, কতটুকু শিখলেন, তার ফিডব্যাকটা জানান। তাহলে হয় কি, আপনার সাথে একটা অল টাইম আমাদের একটা যোগাযোগ থাকবে। এই যোগাযোগটা আমার খুবই দরকার, আমাদের প্রত্যেকেরই। তো যাই হোক, আজ ছিল এই পর্ব। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।